เมืองนี้มันไม่มีที่นอนอะเกียรติแล้วปกติถ้ามันไม่มีที่นอนทำไงอะก็นอนไม่ได้จะยินเสียงปริ้งเดี๋ยวแพรเปิดแอปแป๊บ Welcome, Henry. There, satisfied? เรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยมาขายของดิฉันมาทำอะไรที่นี่รอ10 ชั่วโมงนี่ไม่ง่วงแน่เลยไม่ยืนรอเย็นกินอะไรดีวะนี่อะไรให้กินมั่งอ่ะกินแบบเซฟก็เม็ดฟักทอง1 ถุงเม็ดฟักทองดูอยู่ปะแล้วเอาของมาขายของอะไรเอ่ยไปตีโจรมาขายของอะไรอ่ะเสื้อผ้าบลาบลาเสื้อผ้าหน้าผมเอาค้างเอา sorry มาละมันจะค้างแบบจึกหนึ่งอ่ะอ๋อเชี่ยหรือออกมาจากม้าGreetings, good. เนี่ยอันนี้ไปขายโคตรเยอะนี่เดี๋ยวใส่เองขายได้ 3.9K สงสัยต้องเอาไปย่อยแล้วละมั้งสงสัยต้องเอาของไปย่อยแล้วละมั้งอะไรย่อยของน่ะย่อยได้หรอไม่ได้ดิหมายถึงว่าของที่แพรได้มาก่อนหน้านู้นพูดถึง TOS ใช่ไหมใช่ sorry I'd like to discuss the... Is this enough? วันนี้แบบอากาศร้อนมากร้อนจนแบบทนไม่ไหว Alright, so... ร้อนอากาศร้อนไงต่อร้อนจนทนไม่ไหวน่าทำไงดีก็เปิดแอร์แล้วน่าจะดีขึ้นจริงๆควรจะไปอาบน้ำนะแต่แบบอย่า
God save you. Are you in need of a helping hand, Master Butcher? Helping hand? No. But I've got a problem with supplies. I understand. The roads aren't safe these days. No, that's not what I meant. Beef and pork, I can get plenty of. But the burgers here have a taste for aristocratic food. Maybe you can help me with that. You want me to poach game? Heaven forbid I would even suggest such a thing. No, you would have to get it by other means. I don't want to spoil your plans. No. All right. Excellent. Get me a while. Henry, I'm glad you came. How are you, Henry? Can we do something? Well, Is this enough? that's still too much. All right, sir.นี่คือกำลังจะไปไหน ส่งเควสที่ตีโจรมา อ๋อVagabond. I've taken care of that camp. Oh, yes? And what proof might you have of that? Here it is. Very well. Here's your โอ้ reward. 900เลย I have some, well, trophies. Let's have them. Very nice. Very nice. เฮ้ยทำไมมันแพงอ่ะ
Bring it on. Best you can do. Come in, deliver.จริงคุยกับใคร ปราบโจร อ๋อนี่เกมอ๋อ ดูไม่น่าจะสู้ได้อยู่แล้วมันก็ยังจะสู้ก็เอาเถอะตายไป I'm at your service, Sir Knight.
found out. You should check if he have or have the fast. Welcome back to the land of the living. Who are you? My name is Henry, and I'm investigating on behalf of Sir Radzig Kobyla. Oh, I see. You'll have an easy job with me, boy. How so? I won't give you any problems. That's sensible of you. I'm a sensible man. Only I'd like to get it over quick and not keep the Rattay executioner busy too long, if you catch my drift. I understand. What do you want to know? Everything. First, tell me who's behind all this. Who do you follow? I follow the coin, lad. We all do. That's not news to me, but who pays the coin? I got my pay from Runt, like all the men in Pribyslavitz. And Runt got his money from the chief, and the chief had the coin minted. Who's the chief? The bandit leader? Bandit? If he heard you say that, he'd have your head on a spike. That's the kind of man he is. Nobody knows much about him, though. Only that he ain't Czech. So he's a foreigner? German? Don't think so. For sure he ain't Czech. And he's got plenty of coin. I'd stake my neck on it. He's got noble blood in his veins. Judging by how he looks. More by the way he talks. Any man can dress up like nobility, but he spoke all la-di-da, like a lord. Where's that chief of yours now? I've no idea. After Pribyslavitz, he ordered us to raid Merhoyet, but he wasn't with us. He went off who knows where. I don't reckon he'll be out of your hair for long, though. So the chief is in command of all these operations? You could say. I'd say you're looking at it all wrong, though. How's that? You ask who's in charge and who answers to who. Only this ain't some noble court. There was all sorts of gangs in Pribyslavitz, big and small. Robber barons who had their own brigades calling them my lord. Common footpads who hadn't a pot to piss in. Men came, men went. Lots of squabbles, the occasional murder. Old cronies and old rivals were meeting. Know what I mean? I suppose so. It was one big muddle. The main thing was nobody asked questions. I didn't give a damn who the chief was or what he had in mind or whether he had one ball or two. All I was interested in was the coin. How did you know about Pribyslavitz? Who took you there? A fellow by the name of Moorcock. We met near Kuttenberg. I was robbing burghers who were fleeing the town from Sigismund's army. We got to talking and he told me about Pribyslavitz. Why did you attack Merhoyet? The chief himself gave us the order. I reckon he wanted to show the local lords he was nowhere near finished. So he's planning more raids? The chief's always planning something. Pribyslavitz was only the start. So you knew the coin was counterfeit? Course I did. I brought those groschen to Pribyslavitz, along with a few other things. Did you? And where did the forgeries come from? Like, where were they made? I don't know. Some merchant by the name of Menhart gave them to me. We used to meet at the charcoal piles near Rovna, by the crossroads there. As it happens, I'm supposed to be meeting him there about now. So Menhart's waiting there? Might be, might not. He could have heard what happened in Pribyslavitz and decided not to show. And does this Menhart know where the coin comes from? How should I know? To me, he's just another link in the chain. I deal with him, and I never ask who he deals with. Just like he knows nothing about me. I see. So I suppose there's no point asking you if you know any more about him. It'd be a waste of breath. Huh? All he did was give me the coin,
And Think then round we the went our queue, separate ways. Who else knows about the money? Apart from the chief, Menhart, Runt and me, there was a few others. The men got some real money too with the false stuff. It'd be suspicious if they only had freshly minted coin. You said you used to bring other things. What were they? Letters. Menhart would give them to me for the chief. This time I was taking an answer back to Menhart too. Have you still got that letter? Aye. The yokels round here ain't got much interest in correspondence, apparently. Give it to me then. I'd be delighted. What were the letters about? If I knew how to read, I wouldn't be trusted to carry letters, would I? I took them from Menhart to the chief and back. That's all. That's all I need to know for now. For now, for the love of Christ, boy, don't let the executioner interrogate me. I've already told you everything I know. I can't deny you've been cooperative. I'll do my best to see you get a quick end. Henry, I think old Straw's come for the brigand. Oh, yeah. Get back from that Eden, young fella. But you can't kill me. Not just like that. Shut the fuck up, you weasel, and keep it fucking shut. มีปัญหา You don't ชาว even บ้าน get a say. Calm down, Straw. He won't escape justice. Why? After all, he's... Don't stand in Yeah. my way, Melikar. กรรม Let Henry decide. He's the one who saved his life. He's coming with me. He's Sir Radzig's prisoner, and only Sir Radzig has the right to decide if he lives or dies. I don't give a fuck about you or Sir Radzig fucking Kabila. That bastard killed my boy. แน่ใจมึงจะ And มีเรื่องกับ I'm กู gonna kill him. You'll have to deal with me first. เอาดิมาอ่ะ เล่นอันนี้แล้วจะหลับ เป็นอัพพิวที่ง่วง นั่นเหรอ แต่มันหนุก มันได้เหรียญ ได้เหรียญไปแบบแลกของไอ้ถ้าเธออยากได้แอสปานาเธอก็ต้อง แต่ว่าเธอก็ไม่ค่อยได้เล่นเราไม่เป็นไรหรอก ถ้าอยากให้ไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นด้วย ก็ไม่เป็นไร ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าอยากให้เล่นนะ What do you want What do you think ฮะมันต้องไปหาตี้กับคนอื่นไง แล้วเหมือนหลังๆเขาไม่ค่อยลง มันลงถึงอาทิตย์หน้ามั้ง ต้องลงประมาณแบบ4 วัน อือหือ
หนักเกินเซ็ง Henry! I hope I can be of help to you, Knight. งั้นมันเรียกเราเป็นนายละ So, are you happy with your new cook, Merchant Hagen? Happy? It's a fucking nightmare. Well, what's the matter? I chose her according to my best knowledge and conscience. She certainly knows how to cook. Her food is excellent. น้องกรรม But her stories... อะไรนะคะ แบบมีปัญหา More กับ like พวกกินเลือด sermons, actually. All about the evils of Mammon, how Jesus threw the merchants out of the temple and whatnot. And it's all Father Francis this, Father Francis that. No doubt, Father Francis was a saint with infinite patience. Well, the main thing is she knows how to cook, isn't it? True. Her trout braised in wine with spices. Honestly fit for a king, I must admit. And she can manage all the housework. Perhaps in time she'll lose interest in preaching. I hope. Well, I'm glad everything turned out well. Farewell. Godspeed. มีปัญหาเยอะแยะเปล่ามันดูมีปัญหาไม่มีหมวกที่มันสวยกว่านี้เหรอวะไม่ชอบหมวกแค่นี้บุกไปนะฮะพ่อค้าหาอะไรตังค์ก็ไม่มี พ่อค้าจน เอาไว้ไม่มีหาเลย เอาเป็นลูกกระหนูก็ได้ลูกกระหนูที่ดาเมจต่ำกว่า100ให้ทิ้งไปแล้ว Let's talk about the price. Well, Here. And something for your trouble. well now. เดี๋ยวพวกมึงหลับกันปะเนี่ย ทำไมล่ะ เปล่าเห็นมันแบบอยู่นิ่ง God save you, Henry. I'm glad to see you. ขอหมวกที่มันเท่กว่านี้ได้เปล่าวะอิตาเลียน
Let's have a word about the... Satisfied? That's not enough. Oh, that's it. Welcome, Henry! Greetings, good... Let's talk about the... Agree? You won't convince... Good day, Henry. This is a waste of time. อะไรวะ I'd like to discuss... Well, Are we agreed? more. Welcome, Henry. Finally.มีอะไรกันใคร เธอกินอะไรตอนเย็น พี่ได้บอกเลยนะ กินอะไรตอนเย็น กินอะไรตอนเย็นไม่กินไปแล้วค่ะกินไปตอน โอเค ไม่ช่วยหาอะไรกันเลยใช่ไหมเนี่ยใครรอดละ
มือนแบบไม่ยืนดู G'day, Henry. God be with you, lad. What can I do for you? I've returned from Merhoyed, sir. How does it look then? I brought them help from the monastery. Brother Nicodemus and Johanka from Skalitz. Unfortunately, time wasn't on our side. A lot of people died in Merhoyed. God's mercy on them. What about the captive? Do you question him? He was infected too. I see. Did he survive? Fortunately, he survived and I had a chance to question him. What did you find out? He was transporting the false coins to Privislavitz. He got them from some merchant called Menhart. I don't know him. Neither do I. But I know where the money's handed over. It's not far from Rovna, and this Menhart should be waiting there about now. Excellent, Henry. We mustn't let this opportunity slip through our fingers. You go there and put pressure on this Menhart to tell us what he knows. Don't go yet. There's something I'd like to talk to you about. You haven't disappointed me. Nothing against Bernard, Robert, or any of those others. But none of them could find out as much as you. At least not without beatings and torture. And that doesn't always work. You're a godsend, lad. Thank you, sir. Now go and find out who's behind everything, and then we'll deal with them. Yes, sir. Sir, What is it? sometimes I ask myself what it all means. Why does God allow such things to คือ happen? พระมาเหมือนแบบแม่งมาดู All ด this อะ slaughter and revenge, over and over. It's a hard question. I'm no theologian. But long ago I came to the conclusion that the only thing that makes sense is that it's all a trial. Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. I never thought about it that way. Well, just look at the pampered ones who have no concerns in life, like young Lord Capon, for instance. I shudder to think how he will rule when his time comes. Tribulations spawn in life over and over again. We must stand our ground and face them. So, ยิงไม่ค่อยตายแล้ว go to ปั๊บหมด Sasso and solve this one. You can rely on me, sir. Good luck, son.
what a bloody mess. How are you? ก็ทำเควสอะไรนิดหน่อย ตรงนั้นบ่ว่าไป Charcoal burners. Someone must have seen or heard something. Leave me be. I want to sleep.
ไม่แปมแม่งมีตู้เย็นเยอะจังวะโคตรเยอะ Hey! God grant you จะ help. ไปทำเควสกับแป How ม may I help you? โอเค ไปละ What happened at the crossroads? What crossroads? What are you talking about? Enough bullshit. I know you dragged somebody here, so tell me what happened. I don't know nothing and I haven't seen nothing. If you want to know something about it, just ask Boyar. I don't want nothing to do with it. Who is this Boyar? Boyar cracks the whip around here. You'll recognize him by his red cap. Thank you. What the hell? ไหนวะ Hey, Henry's come to see us. God save you. What do you know about the wagon that's been ambushed at the crossroads? I haven't a clue what you're talking about. Really? Yes. Is that a problem? You're what passes for bristle and gristle round here, are you? Possibly. So listen to me, you hero. If you don't want me to wipe that crooked grin off your face, you'll start talking. Got it? Yeah, right. Because everyone knows charcoal burners are thieves and killers. Well, let me tell you, that's not at all what happened. I'll be glad to hear you out. Let's just get this straight. We didn't ambush anyone. And what were you doing at the crossroads then? We were just passing, and we saw the wagon. So we took the sacks. Just the sacks? What about the trail of bloodstains leading to the camp? I was just getting to that. We also found one wounded man. What am I saying, wounded? The fellow was hacked like a martyr in some holy picture. He begged us to hide him away. So you have him here somewhere? Is he still alive? The fellow has quite a will to live. I'll give him that. Do you know who ambushed that wagon? Not a clue. We came a long way after. Did he tell you anything? He wasn't exactly talkative. His lungs are full of holes, so talking's a problem. Where is he? We've locked him away in the shed. There. I want to talk to him. I don't know. We've been through that already. All right. Here. Thanks. Huh? Who are you? Do as I say, and you might walk out of here alive. What? What's that?
What do you mean? Don't worry about it. Just answer my questions, and I might even help you. Well, if you say so. Who is it you work for? Who did the wagon belong to? To Menhart. He's some kind of merchant who hired me for protection. But that's all I know. And where's this Menhart disappeared off to? No idea. I blacked out after the attack. Only came to my senses once I got here. I don't even know where here is. Who ambushed that wagon? A knight. He's been following us for a while. And where did he go? I don't know. I got a beating, and then I passed out. Do you know what you were carrying in that wagon? I never asked Menhart that. Can I see your wound? Are you a quack? Sort of. That's a deep wound to the flank and you're still losing blood. You need to staunch it. Will you help me? I can try. Tell me more about the night. Where's the coin? What coin? I will not repeat the question. I don't know about any coin. I swear. Ah! Damn it. Where are those sacks you took from the wagon? Sacks? They're behind a shed. That's him. That's got to be that knight. Is that all? Did you take anything else? Fuck! Stop! Stop right there!
Hilf mir! What now? Are you afraid, boy? Well? Who is that diver? It seems I have finally met my match. I want to know everything. Who you are, why you're here, and what you know about the ambushed wagon. You may call me Ulrich. I will tell you nothing more until you give me some assurances. Assurances? How about this? If you talk, I'll spare you. Do you expect me to believe that? I know full well how these stories end. I have been at the other end of the sword more times than you can count. I give you my word. The word of a thief? Jesus. It is true what the preachers say. This world has gone quite mad. ทำไมมันหิวไม่ได้วะ I'm finished. Anyway, just as you are. Unlike you, I'm not a criminal. You believe that the forging of money is an honest trade? I've got nothing to do with that. I'm not a forger, I'm the one investigating. What? What are you saying? I'm in the service of Sir Radzig Kobyla, Governor of Skalitz and Royal Hetman. Then we have something in common. I also am here under orders from above. From คือ who? งงว่าทำไมเมื่อกี้หิวไม่ได้วะ Perhaps you might sheath that weapon, so that we may talk eye to eye, if we do indeed have a common cause. Stand up. ว่ากูใช้อย่างนี้ดีกว่า It is true our meeting has not begun well, but if it is the truth that you are sent by Kobyla, then we can assist each other. What do you mean? I found out many things, but there are Oh. still questions I cannot answer. And the last man who knew anything is now dead. What man was that? Maynard, ตาย the อีกแล้ว merchant แม่ง from เอ้ย Passau. Listen, I will explain everything to you, but first, I need you to do something for me. Oh, really? You will introduce me to a certain person, and I will tell you everything I've learned. Who do you mean? Master Tobias Pfeiffer. If you truly serve Sir Radzig, then you must know him. I think I know who you mean. What do you want him for? I have here a written confession which tells how those forgeries are made, but I do not understand such technical matters. Master Pfeiffer, however... We'll definitely be able to make sense of it. And you'll give it to me, just like that? It seems I have little choice. This is the last lead I have. In the meantime, I will return to Sassau and see what I might learn there. Shouldn't you go with me to see Pfeiffer? No. I must remain in Sassau. I have some loose ends that must be tied. What's your name, anyway? I told you. I am Ulrich. Just Ulrich? It is enough. Because you look like a knight. They seldom have just one name. It is true. I have a horse, armor, a sword, and a shield. But there are many ways to acquire such things these days. As I am sure you know. So you're not a knight? I'm a trustworthy soldier in the service of a nobleman. That is all you need to know. All right then, Ulrich. Let's leave it at that.
Who are you working for? I understand why you wish to know, but this does not mean I am at liberty to tell you. That sounds a bit fishy. It is simply that my master does not wish to be revealed. And if we are to help one another, that is how it must remain. Who are you working for? I understand. That sounds a bit... It is... Tell me what you know about the false coins. Do you know Passau? No, what is it? A city in Bavaria. Passau is a city of trade. All the currencies in Christendom change hands there. I see. And that would include Prague groschen? Some months ago, counterfeit groschen were discovered to be circulating there. They are made from copper plated with silver. The Passau alderman began to investigate and learned that a family of money changers was involved. They were bringing the forged coins in from Bohemia and sending back real ones. My liege lord is allied to the Passau alderman, so they requested that he deal with the matter. And so he sent you? Yes. He needed a man that he could trust absolutely. And what about that wagon? What happened there exactly? I followed Menhard from Passau. I had reason to suspect a connection with Sassau. So they were transporting false groschen on that wagon? Yes. On their way here, they brought real coin. Groschen, forints, francs and the like. But now, the sacks were full of counterfeits. Why did you let them get here before attacking? I wanted to discover where they hand over their coins, which I failed to do. Besides, Maynard had an armed escort, and they kept two busy roads and lodged at inns until he came to this god-forsaken What do you mean about the connection with Sassau? The matter was investigated in Passau, and the executioner extracted information from those who were arrested. They told him that the coins were made in a monastery. What, in the monastery itself? I cannot say. น้ำแป๊บนึง I know only what the Passau scribe wrote down in his reports of the interrogations. What happened on that track? I ambushed them. I took down two, but that bastard Manhart cut the horses loose and rode away. What next? While I was chasing Manhart, those charcoal burners came and stole what they could. Before I could catch him, his horse threw him and he broke his neck. So we won't get anything out of him? Unfortunately not. What happened to Manhart? He is dead, of course. I know, but what did you do with his body? I buried it. He was a bastard. I see. He ran from the wagon uphill along, and don't think of... I'd say that's the You're mistaken. I have many deaths on my conscience. Very well. Godspeed. Hey, watch it.
Henry, I'm glad you came. May the Lord watch over you, Henry. God be with you, lad. What can I do for you? Henry's come to see us. Master Fayfire, I need to speak with you. I found out something about the counterfeit coin. Did you really? Do tell. Close to Rovna, I came across a wagon that was transporting the false coins. Unfortunately, I came too late. The carter and his men were dead. Damn and blast. Do you know who did it? Yes. A certain knight turned up there. Turned out he was also after the forgers. Well, that is indeed unexpected. Tell me, what did he say? His name is Ulrich. He looked like a knight, but he refused to show his master's colours. Ulrich, you say? Could be anyone. Can you describe him? An older man with a moustache. But for all his grey hairs, he seemed pretty tough to me. Doesn't match anyone I've heard of. But then we don't even know if Ulrich is his real name. I asked him who his liege was, but he refused to tell me. We live in such strange times. In days past, knights would vie with each other to see who could extol their liege's name the loudest. And today, they take assumed names, hide their emblems, and sneak around the land like thieves. I got the impression he was hiding his identity because his master's at odds with Sir Radzig. That may well be. As a staunch supporter of the king, Sir Radzig has many enemies. He told me that the fake money was being taken to Passau in exchange for gold coins. Then that real money was being brought back to the Bohemian lands. That would explain why those fakes bear the Passau countermark. His master is allied with the Passau alderman, and they told him to sort it all out. I wonder who could be behind it all. He gave me these documents to show you. He seemed to think they prove he was telling the truth. They're the records of the interrogations in Passau, and some other things he said you'd understand better than him. Let me see. We, the aldermen of the city of Passau, interrogation held this day, put to pen by the questor. The place of origin is a monastery in the land of Bohemia. เควสยาว It certainly confirms my suspicion that something underhand is going on in Sasso. Coin assay report. Copper core coated with amalgam. But this is interesting. Here's an outline description of how the forgeries are made. I'll have to study it more closely. We command Herr Ulrich ทำไม เจ็บคอ to investigate and let no man stand in his way. This looks like the original safe conduct. It has the seal of the Passau alderman, but they certainly didn't pen this. How do you know? I recognize the hand. It's a Clement of Kaplitz, the high scribe of the Rosenbergs. The Rosenbergs? Who's that? A rich and powerful family in South Bohemia. Burgrave Henry III is a great rival of our King Wenceslas. So what does all this mean? Well, it certainly explains why your knight is so mysterious.
Anyway, we should be careful. And we shall begin our investigation. The documents show they use silver amalgam for ชุ coating ด copper เท่มาก plates. เลย That's a league we เหมือ can น follow. NPC เลยอะ Amal what? Silver amalgam. ใช่ It's produced from quicksilver and silver. Well, that doesn't sound like something just anyone can get hold of. You're quite right. You will go to Sasso at once. Look around the forges in the city. Someone must be working copper for them. I, meanwhile, will take counsel with Sir Radzik and then follow after you. Where shall we meet? At the inn on Sasso Market Square. What? Be a bit more careful. ไปกันขี่ม้าไปเลยนอนก่อนดีมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะมันดูง่วงน่านอน นอนได้แค่9 ชั่วโมง กินอะไรดีนะเย็น กินไก่ ไก่อะไร ไก่ เราเอาข้าวกินนะ มาดิ ฮะ มาสิ มาสิ มาสิเดี๋ยวทำให้กินนะ มาสิอ๋อต้องไปตรงนู้นดิไกลเร็วๆรีบไป เดินทาง ไป ช้า รีบมา เบื่อ อย่า ก่อนมันจะไปยังไม่แวะแล้วเปล่ามันบอกเจอคนข้างทางไม่แวะแล้วขี้เกียจ อืม ตามหาเหรียญปลอมเลยเนี่ย ทำไมอ่ะ ก็เควสเมนเควสทำเมนเควส อ๋อ นี่ขนาดขี่ม้าเนี่ยมันได้แค่นี้เองอะมันรวมความเร็วขี่ม้าเปล่าวะไม่รวมแน่เลยโอ้โหโคตรมืด ก็เดี๋ยวจบเควสนี้ก็พักละมีที่นอนไหม ถ้าไม่มีทำไงอ่ะ ก็ไม่ได้นอน ม้าติด เดินไปแล้วว่าจะไปซื้อม้าใหม่อยู่ตอนนี้มันเหนื่อยง่าย Hey! I can't believe it. We've known Hey, each other Joe all Fern, our man. lives. Near enough. เย่ เพื่อนที่เมืองแรกที่เป็นหนีมา อือฮึ มันก็ตายหายไปแล้ว Henry! I'm glad to see you. Matthew! Fritz! You're Oh, alive! sorry. Of course we're alive. You can't get rid of us that easily. I'm almost surprised how happy I am to see the pair of you are all right. We are now, but we barely made it. Yeah, it was hard. Fritz ran like a little girl. Really? Bollocks! Bloody joker.
Tell us what happened to you. They gave me a pretty good thrashing as well. It was only in Rathai that I got back in my right mind. And I see you're not doing too badly for yourself. What are you up to? Right now, I'm a squire for Sir Radzig. I see you've worked your way up. And how are you two getting by? It's shit. You said it. We're still chopped off to bits. Owe the monastery a bundle. And there's no work here. Not for anyone with more than half a brain, anyway. No one's interested in two good carpenters in Sasau. No one. And we looked everywhere. Hey, you wouldn't happen to know of anything? It will really help us out right now. Well, I can ask around, but I'm not promising anything. Thanks, Henry. We'll pay off the debt. Don't you worry. ต้องช่วยเพื่อนอีก เพื่อนไม่มีงานท And where would they hire you to? Well, we were carpenters in the mines, so wherever they work with wood, I suppose. Forget about construction. After Scarlet, no one will be building for a long time. Just here in Sasau, and they don't want it. The best chance we have is to work at a mill. People always have to eat. Ideally, we're looking for a job that pays a lot and doesn't require much work. What other neighbours of ours made? Your hunker's in the mod. That's about all we know. I owe my life to Teresa. She hauled me ตอนแรก unconscious มัน to ก็ the น่ารัก mill in ดีอ่ะ Rathai แต่ห and ลังๆ มั nursed น me แบบ back to ดู health. ซนๆแบบ Well, เอา glad แต่ she ใจ survived. ไม่รู้ Since you know her so well, why not try asking her if she knows about any work? มันเหมือนแบบตอนแรกมันเหมือนมันฉลาดอะแต่จริงๆมันแบบ ำไม่ จริงๆมันไม่เว้ยเฟสโกมาสเตอร์ครับ I'm honored that you should... My friend, you're a trader. Help me out here. I'm after some quicksilver. Well, I've been there several times myself and come back empty-handed. They fobbed me off 3 times over. And who exactly are you talking about? Who's holding back the goods on you? The monastery overseer, or his assistant, more like. So what did the overseer have to say to you? Nothing. Apparently he doesn't deal in such trifles. Leaves it all to his assistant, the pompous git. Surely such valuable material can't just vanish. Where can it be? I wish I knew. Every time I ask for the red pang, there's a different reason why they haven't got the quicksilver to mix it. แล้วพี่เธอล่ะ Once they said the goods never arrived. And another time that the wagon carrying it was ถ้า ambushed. เป็นแพรตกมันแล้วมันจะวิ่งเข้าห้องพี่เธอเว้ยแพรตกหน้าแรงมากเลยนะคือแบบอาจจะดูโหดร้ายแต่แบบ Jesus, what do I know? ก็ But it เขาเรียกอะไร seems สั่ง pretty สอน strange to me. เพี้ย 3 times in a row the เพี้ same ย thing goes missing. มันก็จะวิ่งแบบ There's ผ่าน bad luck ตุ่น and แล้ว then แพร there's ก็จะแบบ something else. วิ่งเข้าไปชี้หน้ามันอย่าออกมานะ What do you need quicksilver โหด for? ร้าย I don't. They do. Yeah, They sorry. mix up the red pigment for me. I'm painting the church in Ujits. Can you imagine how stupid those biblicals seem? Not really. Then be glad you can. That's all I need to know. Ah. Why not? ขายเทเชอร์แมปก็ซื้อก็ได้ตังค์เยอะ ยังไม่ได้ไปหาเลยมีหลายอันแล้วมาเควสอยู่ไหนข้างบนนะหวัง So, what did Master Pfeiffer have to say? I consulted him and we definitely have a starting point. Tell me more. Master Pfeiffer found out they need copper sheets for the core of the coins and quicksilver for the almet and the other part. I see. They have such materials at the monastery. Exactly. That's why I'm interested in the local forges. Yes, that is good. Yesterday, I heard people from the craftsman's yard by the monastery complaining. They said they could not sleep at night because the blacksmith works all the time till dawn. I see. That's certainly worth asking about. Have you heard anything else? You said they use quicksilver. There is a painter lodging here who is painting the church in Ujits.
I heard him complain also. He said that he went to the monastery for quicksilver and it was all gone. Well, that's something to follow up as well. Thanks. บอกไว้อันนี้ยา แป๊บ ว นึงนะเดี๋ยวแพรไปหยิบสมุดวาดรูปแป๊บนึง Jesus. ทำไงตอนนี้ Find out who work with copper I'm at your service, Sir Knight. Do you work any copper here, Master? มาแล้วจ้าเลย Why do you ask? I'd want to commission you to make something. Then you'd best go elsewhere. I never use copper. Aha. แม่โทรมาแป๊บนึงนะ What can you tell me about the Sasau blacksmiths? Well, there's Mikesh. He's honest enough, and a fair-hand at everyday things. And then there's Master Otter. He used to have talent, but now he's too old and too proud to admit it. So back to that copper, Master Blacksmith. What? I thought I told you I don't work with copper. Aha. The swordsmith from the town said he was after the pieces of a sword from some Queen of Sheba. A pilgrim was selling him a while back. I know he's after those, but he's out of luck. He should have bought it while he had the chance. I still have mine on me. It brings me good fortune. Not even... Not even for a king's...โทรศัพท์แป๊บ มาแล้วจ้า พ่อแป๊บ เอาเลย One ale over here, please. Hey, Henry, come to see us. Yo. Henry, are you serious? โย่ซับ กินอะไรเดียว ไม่มีหาอะไรกินแล้วไม่อยากใช้ห้องครัวแล้ว ไม่ดีละ เจอซี่ ไอ้หนูสั่งอะไรมากินไหมล่ะ ต้องสั่งได้แล้วเวลานั้น ฮะ เวลานี้มันสั่งได้ด้วยเหรอ ไม่รู้บางที่มันก็เปิดนะ ห้างปิด ใส่ กี่โมง KFC อะไรอย่างเงี้ยออกไม่ได้ทอด ทำไมเควสมันนานจัง เฮ้ยนี่มันโคตรยาว I hope I can be of help. I'm looking for some quicksilver. Would you have any on hand? Talk to my assistant. He deals with such trivial matters. Fine, thank you. This is the block that fell on him.
And what am I supposed to see? I don't know anything about stone. When you've taken delivery of stone before, surely you can tell one kind from another. I hope I can be of some humble service to you. Do you have any quicksilver in stock? Who's asking? I'm here on behalf of the master fresco painter. He said you sent him away empty-handed 3 times already. Then I don't have any. That sounds almost as if you don't want to sell it to me. It's not that I don't want to. It's that I can't. Bollocks. Tell me this instant what you've done with the goods. Nothing. And I'd advise you to calm down. We're on hallowed ground. You're a fine one to speak of hallowed ground. A lying thief in monastic robes. What next? A whore dressed as a nun? This is blasphemy. หิวแล้วแน่เลย I'll give you blasphemy. I'm sure you know what our Lord did to the money changers in the temple. What แต่ do พี่ you เธออยู่ใน mean? ห้องน้ำแม่มันเข้า You're not going to hurt me, are you? Tell me what's going on here and I won't have a reason to. Jesus. But I didn't know anything about any counterfeiting. For your sake, I hope that's true. Now tell me what's been going on. I swear, I wouldn't normally do anything like that. Get to the point. They came for me at noon, directly to the office. The overseer was somewhere on his rounds. Some night, it was, without a crest, armed. He called himself Sir Jezek, and he had a lackey with him called Rapota, a scruffy fellow with a yellow cape. Always whistling he was. They told me they wanted all the quicksilver we ordered for the monastery. Of course, I told him that wouldn't be possible. And then what? Did they threaten you? Not at first. They tried to bribe me, and when I refused, they started threatening. How did you hand it over to them? I take it up the hill behind the monastery here. There's a big tree there with a small chapel underneath. Sometimes Rapota is there waiting for me. If not, I leave it there. What did they threaten you with? They said they know people in the monastery, that they'd have me thrown out and beaten for stealing. And you had been stealing? I mean, before. You know how it is. I worked my fingers to the bone and... So they knew about you? Yes, they knew my... Very well. Wait. Yeah.โดดแบบรึ้ง อยากจบเควสที่นี่นะเมื่อไหร่มันจะจบในเรื่องหลักจะเล่นต่อแบบชิวๆนี่เรื่องมันก็ไม่จบนึกว่าจบจะจบแล้วแม่งก็ไม่จบมันเหมือนมันมีตัวการใหญ่อยู่ยังหาไม่เจอ เราตรงดาบนี่เจอแล้วเนอะยัง The Lord be praised. What brings you to me? You look different, Master. So as to fit in. I don't want it known that I'm in town. Why? I don't want to alarm our prey. Gossip spreads quickly, and if those scoundrels learn we're onto them, they'll flee. That does make sense. So what have you found out so far? I found out where they get their quicksilver from. You were right, it was the monastery. It was the only logical explanation. It changed hands on the hill behind the monastery. Have you been there to have a look around? Not yet. Maybe it would be worth the time. I'll go and see. Have you found out who's behind it? Someone called Rapota. Not much, but it's a start. At least it's not a common name. Listen, Henry. I had another thought on the way here. Those counterfeiters have to have a punch die to make the fake coins. Yes, of course. That's sophisticated work. There's a man I know who works at the monastery yard. Master engraver Jerome of Silesia. You don't suppose that he's... No, not that, God forbid. I know him well.
He'd never do anything like that. But he runs an engraving workshop, so he might have heard something. Very well, I'll ask him. But ask with tact. I don't want him getting offended. And I prefer you not to mention me at all. I'll try to think of something, that's all. มึงก็ส่งกูไปต่ออีกมึงไม่มีคนอื่นทำงานไงวะ เปลี่ยนเกาะดีกว่า ไม่ชอบเกาะเหล็กตรงมันยุบแล้วมันไม่สวยใส่เกาะ ตรงมันไหนนะมันยุบ มันโดนตีแล้วมันยุบอะแล้วมันไม่สวย God almighty. Do you make anything out of copper? I do a bit of damascene. I'm looking for someone who could do me some copper sheets. Well, that's pretty rough and ready work. I wouldn't waste my time with it. But go and ask Zach from the craftsman's yard. What can you tell me? Depends which ones you mean. In the What about the monastery? Well, him and me. Tell me something about... Like I said. That'll be all. ขายซื้อใหม่หมดเลยเด้อก รรม ใส่เป็นหนังอะอันนี้ดีเฟนส์มันเท่าไหร่วะดีเฟนส์มัน20แต่มันหนักไม่เอาจริงๆหนักไม่ให้มันหามันยุบเลยไม่ชอบให้มันยุบเกาะสีขาวด้วยใส่ปะ ใส่ โอเค ชอบ 3K ที่ไหนเป็นสีขาว 3K กันเลยเดี๋ยว โกงตั้งโกงตั้ง ลงไปแล้ว โกงอีกโกงอีก พอแล้ว เล่ทำไมถึงโกง พอแล้วโกงอะไรเยอะ จ้าที่รัก อันนี้15มันไม่สวยอ่ะเฮ้ยนี่สีแดงด้วยจริงๆชอบเป็นแบบอันเนี้ยบริกาดีนอะไรเนี่ยสวยดีเฮ้ยนี่เท่อันนี้ไม่ใส่ตังค์จะหมดแล้ว โอเคเราขายของเราคืนไป อันนี้ไม่ใส่แล้ว แล้วก็อันนี้ แล้วก็ต่อราคามัน Let's talk about the price. เอาไป 2,000 บอ โคตรเฮียราคาของแบบ 5,000 เอา What about 2,000 this? You're a rock. โดนด่าเลย ฮะ โดนด่า โดน เลย ด่าว่า เราแม่งนิสัยไม่ดีเลยขูดรีด That's a sum I... แต่ก็ได้มาราคา 3,900 โคตรถูก ตลกเหมือนกันนะ มันแอบตลกอะมันสีขาวอะมันไม่ค่อยเข้ากับชุดอะหาวเธอดูสิ ดูสิ ทำไมมันแปลก แต่ มันก็สวยดีนะ มันไม่มีสีขาวอย่างอื่น มันมีชิ้นเดียวอะดิ คือถ้ามันขาวทั้งกอด โอเค มันเปลี่ยนเลยอะมันสีตลก แง่ ก็มันไม่มีสีขาว เฮ้ยดูไกลๆก็สวยนะดูดิ ดูไกลๆไหน นั่นแหละตอนที่ดูตรงเนี้ยก็สวยดีนะ รออยู่ ดูใกล้ๆไม่ดูไกล อ๋อ ๆ แต่พอดูในอย่างนี้มันไม่สวยอะงั้นขายหมวกไปไม่ใส่ละหมวก อดทน อดทน ขายสเปอร์นี่ไหม อะไรนะขายสเปอร์มันเรียกสเปอร์ อ๋อ อะไรนะ นึกว่าสับมอม้า อะไรนะ sorry
ซอสตามราคาอะไรแพงอันนี้เป็นเพลทใส่หมวกแล้วเหรอ I'd like to just. Well. What about this? It's not worth it. God be with you, Henry. I knew we could. มีความตลกอยู่แต่โอเคอยู่แล้ว Hey! Be a bit more careful. Hey, watch it. ไม่ตลกหรอกเขาสวยดี หาเรื่องทองแดง ทำไมต้องหาเรื่องทองแดง มันหาคนที่ทำแบบเวิร์กวิททองแดงในเมืองนี้อยู่มันเป็นตัวการทำเหรียญปลอมมันต้องเป็นแบ็กสมิธที่แบบทำเรื่องทองแดงมีแบ็กสมิธอยู่แถวนี้มีร้านขายดาบจำได้ละอยู่ตรงนี้ นี่คือตัวการเหรอหรือว่าอะไร ไม่ไปเดินตามหาแบ็กสมิธว่าใครทำทองแดงบ้างอะไรเงี้ย The sun may burn the ก็อาจจะเนี่ยเราทำมา2 คนละ God be with you. Do you ever work with copper here? No, and even if I wanted to, I couldn't. Zach from the monastery craftsman's yard has bought out. เจอตัวการละ I'm looking for. I would. Well, it's a load of tripe. Only a fool would have given that trickster a single groschen. But if he lied about that sort of stuff, it would be a terrible. Don't be so. ไอ้นี่ขายอะไรอ๋อนี่ขายของกากโอ้ยแต่มันขายเกือกม้าด้วย เอาไปทำอะไรเกือบมา ใส่ม้าใส่ให้ม้า โอเค ไหนวะนี่ไง Noble ต้องซื้อ4 ข้างวะหรือซื้อคันเดียวอะ ซื้อ4ดิเจอ ก็มันมีขายแค่3อะอย่ามันไม่ค่อยขายอะไรเป็นประโยชน์เท่าไหร่ คือกำลังงงว่าเวลาเขาใส่เกือกมานี่คือยังไงอะ มันต้องหลอมไม่มันต้องแบบเผาให้ตรงเกือกมันร้อนแล้วก็จี้เข้าไปที่ตีนม้าไว้มันจะเชื่อมติดไว้มันก็จะร้องเจ็บ อ๋อน่าสงสาร อย่า แล้วทำไมมันถึงต้องใส่อ่ะ งั้นมันวิ่งไม่ได้มันวิ่งไกลๆมันก็เจ็บไงเกือกม้าเหมือนรองเท้านะให้เป็นเหล็ก บ้านทำไมไม่หารองเท้าให้มันอ่ะ ๆไม่รู้ดิก็เขาใช้อย่างนี้กันก็เนี่ยใส่อันเดียวเนี่ย น่าสงสารอ่ะ น่าสงสารมาก มันคงไม่เจ็บมากงั้นเขาคงไม่ใช้กันเขาก็รักม้าเลยคนที่แบบขี่ม้าเขาก็รักม้าแต่มันก็ใส่อยู่ดี ทำไมเขารู้ได้ไงว่ามันไม่เจ็บอ่ะ ไม่รู้ดิไม่เคยเห็น คือแพนนึกว่าแบบ งั้นมันจะแปะไงมันแปะไม่ได้ How are you, Henry? Hey, watch sorry it. What is that?
ตาแซกเมื่อกี้ไปไหนวะ ไอแซคนิวตัน นี่ปะไม่ใช่แต่ผมไปทำงานละเราไปถามมันดูแต่เดี๋ยวจะไปซื้อม้าใหม่อยู่เพเบิลมันวิ่งช้า มันตามคนอื่นไปปัญหาคืออย่างเงี้ยมันวิ่งตามแบบเมื่อกี้แบบไล่ตามไนท์อีกคนหนึ่งมันวิ่งไม่ทันเลย ตามไม่ทันGood day. เนี่ยเดี๋ยวดูก่อน I'm glad to see you. มันดูก็สวยมั้ง How goes the work, Master? สวย Getting there, getting there. You need something, my boy? You've got quite a large workshop, Master. You don't do all the work alone, surely? I'm usually here with my apprentice Florian. Of course, by simple observation, you'll note that this is not currently the case. He shares the fate of the pharaohs for Jesus วันนี้ Christ. จะนอนเร็วหน่อยแบบ3 ทุ่ม What are you doing here anyway? You're in an ingrat. Yeah, but... เนี่ยจะนอนเร็วหน่อยแพร What's he like? I'm a... I don't really know. Recent. In any case, Something like that. May I... กินนาน I have a message for... A message? แล้วเมื่อวานค่อนข้างเมา เมามั้ง Does Florian เออ have เมามาก A man อะ such เมื่อ as วาน he รู้สึกตัว certainly แบบมึนมากแต่แบบไม่ถึงอ้วกนะแต่แบบ a woman คือ from แบบ The harpy nearly ปวด tore หัว all แล้วแบบอยากนอนตลอด Florian's เว head. ลา Do you have any idea? She was screaming. Thank you. อาจจะแบบเมาอะแหละแฮง อืมก็ตื่นเช้าด้วยค่ะแบบมาหลายวันแล้วอะนอนตี 2ตื่น7:30 7มั่ง8 โมงมั่ง โอ้โห ยับเต็กเธอไปทุกเมืองครบหมดยังอะ ครบหมดแล้วเควสมันดำเนินหลายเมืองพร้อมกันอะ อือฮึ นี่ก็แบ็กสมิธนี่ God be with you, Henry. แล้วไอ้แซกนั่นหายไปไหนวะ อ๋อแต่ก็คือมันอยู่ที่ทาวเวิร์นเดี๋ยวค่อยไปสอบสวนมัน What do you need? Your father says you don't work any cop. We don't. I've heard differently around town. Are you calling me a liar? Or my Just be sure you know what you're letting yourself in for. Was that a threat? Do you think I'm an idiot? You don't get it, do you? I don't particularly want to fight with you. I don't have the time or the need to prove anything. So I'll just take my knife and stick it between your ribs. And then I'll Oh, wow. keep twisting until you tell me the truth. So show me. อ้าวต่อยกันเฉย พอใจยัง พอใจยัง เก่าอ่ะ เก่าอ่ะพอยัง ดูมีเรื่อง ดูมันมีเรื่อง So what do you have to tell มัน me? เดี๋ยวมีเรื่อง You're right. We do make copper sheets here at night. So why all the secrecy about it? Father forbade me to talk about it. I don't know why. I didn't ask. Who buys those sheets from you? I don't know. I've never set eyes on him. Your father has some serious... Jesus. Don't worry. Doing to your father what I did to you would just be cruel. One invalid. Thank you. มึงโดนแน่ นี่แหละตัวการ My God. What happened? ซื้อของมากัน เดี๋ยวมันไม่ขายของให้
So back to that copper, Master Blacksmith. What? I thought I told you I don't work with copper. That's not what I heard. What? What? I was told in town that you bought all the other blacksmith's copper. I'm being made a fool of yet again, it seems. Anything else? I still have work to do. So back to that... What? Your son put it quite differently. What's that? What are you blabbering on about? For a blacksmith, son, he's not all that tough, is he? Did they threaten you? They didn't have to. Just by the look of them, I could say I needed to shut my mouth and do what they wanted. And did they ever tell you who they were? Do you know where to find them? I know a little. But show some understanding. There's nothing but trouble in it for me. I'll lose the work and be left looking over my shoulder for some thugs to come and burn down my house. Or worse. If you lie down with dogs, you shouldn't complain about the fleas. There's no need for threats. We can both benefit here. No. If I tell you everything I know, you can help me with a certain small matter. One that'll cover up for my loss of earnings. Do you know what the penalty is for counterfeiting? I never give it much thought. Evidently, because the penalty for counterfeiting is burning at the stake. And I can personally guarantee that when you're standing on that pyre, you'll find a loss of earnings is the least of your concerns. No, of course you're right. I shouldn't have. I'm sorry. It's just that I'm afraid of being left destitute. So, out with it. What's been going on? One evening I got a visit from this scruffy beggar calling himself Rapota. He had a yellow cape on and kept whistling to himself. There was a knight with him too, but he didn't give his name. They told me what I had to do, how much I'd get for it, and I had to keep my mouth shut. And where can I find this Rapota, or the knight? I don't know exactly. But I've always left the wagon with the goods behind the monastery, on the hill there, next to a small chapel under a big tree. Anything else? No. I swear that's all I know. Well, that'll do me for now. Young man, about that matter I need help with. I'll gladly pay you. First, tell me what's going on. I recently tried to buy Master Armourer Otto Rabstein's business for my son Vitus, but that old fool wouldn't listen to reason. He said he couldn't understand his legacy being taken over by a clod like my Vitus. Despite the insult, I doubled my offer, but Master Otto still wouldn't budge. And what is it you need from me? I thought I'd show Otto that Vitus isn't such a dolt as he thinks, but for that I need someone experienced in combat. Well, that doesn't sound so bad. sorry ทำไร เบิร์บ ทำไร เบิร์บ ไอมีนทำอะไรอยู่ ดู ดู ดูเธอไปคุยกับไอ้ชื่ออะไรนะลักษมิตร อือหือ แล้วเธอก็เดินไปเดินมาวับไปวับมาเพราะเควสมันวับไปวับมา เบื่อเนี่ยเควสเนี่ยยาว เมนเควสเหรอ ตามหาเหรียญอะไรเนี่ยคน ทำไมต้อง คน ตาม ทำเหรียญปลอมมันมีตัวการใหญ่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดอ้าวเจอตัว Are you Rapota by any chance? Pardon me? Do we know each other? No, but I'm hoping to change that. Well, It'll only take a moment. All right. I know you buy Quicksilver for those... None. Now tell me where their workshop is. Of course. That... So? Let's leave it for...มันวิ่งหนีว่ะมันวิ่งห
หนีวะแล้วมันไม่มีอะทำไงอะ ไม่จะวิ่งตามมันอยู่เนี่ยแล้วเราก็วิ่งช้าด้วยจะเหนื่อยไหมวันนี้ให้สต็อปเลยวิ่งอยู่เนี่ยแต่ว่าฮานูยิงเนี่ยมันตายยิงขาไม่ได้หรอชี่มึงวิ่งเร็วไปไหนนะเอามาไล่กันเอาดิอ่ะมึงวิ่งไปแล้วจะหยุดมันยังไงดักหน้ามันเหรอชนมันได้ปะชนแล้วมันก็ไม่ลงเอาเชี่ยขาลากโอ้ยเดี๋ยวยิงทิ้งไว้เลยก็ให้สต็อปอะจะวิ่งไปถึงไหนไม่รู้อะเอาเขาวิ่งไปฐานมันมั้งแบบเบสมันอะถ้าเราใส่เกราะเต็มตัวขนาดนี้ได้ตัวละ So, are you ready to talk? I will. Just don't hurt me, please. What do you want from me? Tell me where the workshop is. Don't worry. Your master won't be punishing you for betraying him. You're both going to have too many other problems. It's in the Skullet's mines. That didn't narrow it down very much. On the eastern side of Skullet's Hill, there's an abandoned mine gallery. Well, it used to be abandoned. Now there's a small camp in front of it, and the workshop is inside. Who is your lord? Sir Yezhek of Ronov. That's what he calls himself, although Ronov Castle is long gone. What happened to it? Ronov used to belong to Vincent. After his death, it fell to Margrave Jobst, and he had it pulled down. He knew full well that Vincent's vassals would resist him. Why? Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his estate on whoever he pleases. But Vincent had descendants. Ronov only fell to the Margrave because he declared them all illegitimate. All because Vincent had refused to fight for him against Sir Prokop. Sir Yezhek led a revolt of the vassals, but Jobst rounded them all up. Only Sir Yezhek got away. Since then, he's become the scourge of the domain. Who are you, anyway? They call me Rapotan. I used to be the executioner's henchman in Brno. And how did you come to be serving Sir Yezhek? I helped him escape from prison. If I was going to serve anyone, better Sir Yezhek than the executioner. So you saw being a brigand's henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get Ronov back and take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. It's all the same. So who's Sir Yezhek working for? Don't tell me he just took it into his head one day to start forging coins. That's not for me to know. Sir Yezhek was on speaking terms with various lordships. Such as? We were often guests at the monastery, but I slept in the hayloft, so I heard nothing. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian nobleman. But I don't know what he was doing there. I think I've heard him. Can I ask? Yes? I don't want to hang. It's a horrible death. I prefer... เราควรจะข้ามไปเลยหรือให้มันไปติดคุกดิติดคุกไหมอ่ะ
ก็คือยังไงมันก็ตายอยู่ดีอะแต่มันขอให้เราฆ่ามันที่นี่ดีกว่ามันไปโดนแขวนคอ What do you say ช่วยเลือกหรือให้มันหนีไปทำไมต้องให้มันหนีอ่ะก็คือมันผิดถ้าผิดแล้วมันโดนจับมันโดนแขวนคอแน่ๆเลยแขวนคอมันทำไมมันไม่อยากโดนแขวนคอเพราะบอกว่าเป็นการตายที่ทรมานก็จริงมันอยากให้เราฆ่าที่นี่แล้วถ้าปล่อยมันไปมันจะทำอะไรอ่ะมันก็ไม่ทำอะไรอ่ะชุดไอปล่อยมันไปหรือไงมันจะเอาไปบอกคนอื่นไหมอ่ะคงไม่อ่ะมันก็คงหลาบอยู่อ่ะรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ดิเลือกให้หน่อยเลือกให้หน่อยปกติแพทจะเลือกแบบเข้ากระบวนการยุติธรรมแต่แบบถ้ามันจะขอร้องให้ฆ่ามันแล้วถ้าคนอื่นมาเห็นมันไม่หาว่าเราเป็นฆาตกรหรอวะไม่เรามีสิทธิ์ในการฆ่ามันอยู่แล้วเพราะเราเป็นเซอร์วิสของเซอร์เว้ยเราเป็นไนท์อยู่โนเลือกให้หน่อยเลือกให้หน่อยไม่เอาไม่แล้วแต่ให้เลือกทำไมต้องให้แพทเลือกอยากให้เธอเลือกไม่เอาไม่อยากเลือกไงกันจิ้มมะเขือเปราะไปไม่เอาให้เธอเลือกได้ไหมปล่อยมันไปไหมดีไหมyou're not worth tainting my sword with your blood. Now get lost before I change my mind. ปล่อยมันไปวัดเริ่มอยากฆ่าแล้วมันด่าเราว่าแต่เฮลมันด่าเราว่าแต่เฮลAre you there ปวดท้องปวดหัวใจนอนไหมไปนอนไหมโอเคไม่ค่อยโอเคอ่ะมันเป็นปวดท้องแบบไหนท้องแบบร้อนท้องอ่ะกินข้าวยังกินอีกหน่อยไหมไม่อยากกิน I finally found out where the Master Fayfar was right. The forgers are sticking close to the supply. The entrance is on the east and I've no idea what to expect there. I will be glad to. ไหวไหมหาหมอไหมน่าจะแหงอ่ะแต่แฮงก์มันก็ไม่ค่อยน่าจะร้อนท้องนะก็กินเหล้าไงไม่ได้กินมาสักพักแล้วนะงั้นเดี๋ยวอาจจะแบบไปงีบหน่อยเดี๋ยวแพทจอยไปนะครับEntertainment! I'll find you, you cur. You can't hide from me. Hey! All of you, gather here! I'll chop you to... เ
under some rock. ไฮอายุโอเค เพราะว่าแบบมันตื่นเช้ามาหลายวันเว้ยเราแบบ นอนไม่หลับใช่ไหม มันนอนไม่หลับจริงๆแบบมันนอนไม่หลับแล้วมันเพลียเลยแล้วแบบผมกินเหล้ามันก็เลยแบบไม่ดีอ่ะอาการเป็นไงบ้างนะร้อนท้องปวดหัวปวดหัวตึบๆไหมใช่มันเป็นตั้งแต่ตอนที่กินแล้วเว้ยคือก่อนหน้านี้แบบสบายมากแล้วแบบพอกินแล้วมันปวดแบบปวดปุ๊บเลยถ้าแบบไม่ไหวง่วงตอนที่กินอะนะหาหมอไหมวันนี้ตอนเช้าก็ดีอยู่แต่แบบพอตอนนี้มันแบบมันแปลว่ามันไม่ได้นอนอ่ะก็เลยแบบเพลียก็เลยแบบJesus Christ, who are you and what are you doing here? I'm here at the command of the royal hetman, Sir Radzig Kabila. คือแพนไม่อยากไปแล้วเขาให้ไทยนอนมา Doozy? That's no concern of yours. เคยแบบI'm sure we could come to some sort of agreement. I have plenty of coin. We can come to an agreement that you'll keep your mouth shut. Please don't take this personally. Wait! What? Do you want to do it? Be my guest. It gives me no pleasure. You can't kill him. I have orders to take him to Ratai. That is unfortunate. I have orders to kill everyone involved in this business. You can't do that! I have no choice, as you are aware. แต่ก็กินข้าวปกติก็กินได้แต่แบบพอตกดึกอะไรเงี้ยเหมือนมันนอนน้อยอะเธอตื่นเช้า Why do you want to kill him? He may have valuable information. For that exact reason. My master does not wish this man to fall into the wrong hands, especially those of Radzig Kabila. ก็หาหมอก็จะไปก็ดูอาการพรุ่งนี้เนาะ You're a traitor. ถ้านอนเยอะๆน่าจะหาคนที่นอนไง We were on the same side for a while. ช่วงนี้ตาแบบคล้ำมากแบบหลายวันที่แบบกี่วันแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอนอนแบบตี 1 ตี 2กับเธอกับทุกวันอ่ะแล้วแบบตื่น7 โมงอ่ะJust as I said, there is nothing safe from prying eyes in this land. งั้นนอนพักก่อนปะ And where would you suggest I go? Into Sir หลับ Radzig's เลย service. เอมินหลับ He needs people like you. มันน่าจะไม่หลับอ่ะแต่3 ทุ่มก็ไม่แน่ If he learned of all that I did for the Rosenbergs, เหมือนตอนนั้นที่แบบป่วยหนักๆแบบกินยานอน you are right. I do not have to return to the Rosenbergs. สนิ In ท fact, I cannot. Why not? I am a knight without a crest, without จะ allegiance. มีไลฟ์อยู่ใช่ปะ No one was meant to know whom I serve. ไม่เป็นไร If the Rosenbergs hear that I have been found out, they will see to it I vanish. They ไม่ cannot แล้วแบบ afford to be ตอนเช้าตื่น assassinated. มาใช่ปะ Where will you go ก็ then? แบบเหมือนงงเงีย Where the road takes me, as I have แล้ว many แบบเหมือน times พอลุกไป before. เข้าห้องน้ำ Farewell, Henry. แบบก่อนลุกไปเข้าห้องน้ำเหมือนพอลุกอะแล้วแบบเหมือนเลือดมันออกอะเลือดออก มันเหมือนเมนอะแต่แบบ Please, I'm sure we can come มัน to น่า some จะเป็น sort เม of นแหละ agreement. You can talk all you like, but not here and not to me. Let's go. แล้วแบบก็เลยงงเลยว่ามันหมดไปแล้วไม่ใช่เหรอวะอะไรเงี้ยปกติไหม Let's ไป go. หาหมอเถอะ Master Fayfar is very ปก keen ติ to ไหม meet you. แค่เคยมาแบบติดกันก็เหมือนจำได้ป้าตอนที่ผมไม่อยากพูดในไลฟ์เลยแต่เอาเหอะก็เหมือนแบบตอนที่แพรมาใช่ป่ะแล้วเธอบอกให้กินยามันกับกันเลยมันก็ Good work, Henry. ก็ถามว่าปกติไหมอันนี้มันก็เว้นไปแบบอาทิตย์2 อาทิตย์แล้วนะ Wasn't easy, I can tell you.
แล้วมันก็จะใกล้ and have a good look around there. มันก็จะใกล้วันแล้วอะมันก็จะวันที่ You 10 should แล้ว get อะ some rest and go to Rate. ถ้ามันมา In ก่ the อนก็ถือ meantime, ว่า so มันปกติ Radzik will have this wretch questioned. Maybe he'll get something useful out of him. คือ I'll see you คือ in มาวันเพี้ยนเลยเนี่ยมันถือว่าปกติสำหรับแพรนะแต่ถ้ามันเริ่มแบบปวดท้องแบบมากๆแบบอาการแบบแปลกๆอะไรเงี้ยแพรว่ามันแบบมันน่าจะไม่แบบปกติหมายถึงว่าแบบเป็นหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเลยแล้วที่ผ่านมามันมาเยอะไหมก็มาปกติอ่ะแบบปกติอ่ะก็คือเต็มเหมือนเดิมก็ปกติไม่ได้มาน้อยไม่ได้มามากมันจำได้ป้าตอนที่แพรเคยเล่าให้ฟังว่าแบบตอนที่มันมาน้อยๆมันจะชอบสลับกันเว้ยแบบมาน้อยแบบไม่กี่วันแล้วแบบแล้วก็จะหายไปแป๊บนึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาแบบปกติอะไรเงี้ยแต่มา2 รอบนี่เคยเจอมาเคยก็มีตอนนั้นเพราะว่าพวกกินเหล้าเลยเธอมันเลยแบบร่างกายมันเลยแบบแปลกๆแล้วนอนน้อยอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้อาจจะแบบนอนเร็วหน่อยไม่เกิน5 ทุ่มแล้วก็ออกกำลังกายหน่อยอยากคาร์ดิโอมากเลยคาร์ดิโอแบบชั่วโมงก็พออยู่ดีๆก็อยากคาร์ดิโออยากออกกำลังกายไหวเหรอยังปวดหัวเลยคือหมายถึงว่าหลังจากวันนี้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยถือว่าถ้าแบบตอนนี้มันไหลไหมมันไม่ได้ไหลแบบขนาดนั้นเธอมันเหมือนมาเป็นแบบตกขาวอ่ะมันออกแบบเหมือนข้างในร่างกายมันจริงแบบคือเหมือนเวลาลุกหรืออะไรเงี้ยตามแรงโน้มถ่วงมันจะไหลอยู่แล้วเว้ยมันเหมือนเป็นแบบสไตล์นั้นอ่ะมันไม่ได้ก็ปกติอ่ะเป็นเลือดปกติไม่เข้มไม่อ่อนไม่จางก็เหมือนเลือดปกติแต่ไม่ได้แบบเยอะนะมันเหมือนแบบอย่างที่บอกมันตกขาวแบบมาเป็นพักๆแบบแต่น้อยอ่ะไม่ได้เยอะก็เลยคิดว่าแบบเพราะว่ากินเหล้าเบียร์มันเลยแบบร่างกายมันเพี้ยนแล้วมั้งแล้วมันเพิ่งหายป่วยด้วยไงจริงๆแพรแบบไม่น่ากินก็พูดกับตัวเองทุกครั้งว่าไม่กินทุกครั้งเลยพยายามอะเขาบอกเซิร์ชให้คร่าวๆเขาบอกเลือดออกหลังแบบตกไข่จากการตกไข่ก็ปกติแหละคือหมายถึงว่าที่มันร่างกายมันเพี้ยนเพราะว่าเราป่วยเราก็ไปเสพกินเหล้าแล้วเราก็นอนน้อยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ถ้าแบบเราไม่ดูแลตัวเองก็แบบโอเคเขาน่าเอาหมดละอะไรเงี้ยถ้าชวนไปกินจะพยายามไม่กินเลยจะไม่กินละต่อไปนี้จะไม่กินละงดลาก่อนเห็นเธอ enjoy ก็เลยไม่ได้ห้ามใช่ก็พยายามเบรกตัวเองอยู่แบบสัตว์ไปแบบแก้ว3 แก้วI tell you to take a well-earned rest, but unfortunately I need one more thing from you. แปมยังแซวเลยแปมบอกว่าแยกของฝากกลับมาใช่ไหมแบบเบื่อก็นั่งซดแค่แบบมึงแต่เห็นกูไม่กินเหล้าแล้วไม่กินเบียร์แล้วลาก่อน Normally I'd send for Captain Bernard to beat it out of him, but then I told my I'll try to get some. เป็นครั้งสุดท้ายเขาน่าเตือนให้ด้วยนะ Bernard will give. Very well, sir. May I be? Yes. ถ้าแพ้ดื้อเธอก็บอกว่าแบบ Chief Engineer Pfeiffer has been asking for someone reliable to เรารัก assist เธอ him. นะ Chief อย่างนี้ Engineer. Is it about Scallop? In a manner of speaking. Master Pfeiffer has รักเธอนะอยากกินนะแล้วเป็นห่วงนะอย่างนี้ You'll get the deed. Certainly. Where? He went to เธอไม่กล้าพูดหรอก Well, thank you. Good luck, Hal. ไลฟ์อยู่นะ Yeah I don't fucking care I love you so much ออกแล้วปิดไลฟ์บาย